Hawaii, USA as a research scholar and worked there from October 2015 to September 2018. He was a research scientist at University of California, Riverside from October 2018 to February 2020. His research areas are including machine learning, renewable energy, big data, and smart grid. He published over 80 journal and conference papers. Dr. Motin is a senior member of IEEE. Now I would like to request Dr. Motin Hauladar to deliver his speech. So please proceed. Okay. Thank you, Professor Anwar. Okay, let me share my screen. Yep. Can you see the screen? Yes, yes. Okay. So thank you, everybody, and good afternoon. Even though here is midnight, no problem. So I'd like to, this is my presentation title. I just modify a bit from the poster. Actually, I'd like to talk about the solar power forecasting using deep learning algorithm. And this is my outline of my presentation. At first, I talk about background of renewables and then importance of solar forecasting, that why we are focused the solar power. And then I will talk about bit of background of machine learning and deep neural algorithms. And then I go for the proposed method for solar forecasting that I proposed in here. And then I'll share some experimental results. So global energy consumption increased by 1.3% in year 2019. Actually, it is a general trend for energy consumption. It is increased every year, around 1.3, 1.2, 1.8, like this way, because people are set up many industry every year, as well as people are increasing day by day. Also, they requires energy. As a result, the total energy consumption is also increased every year. So what are the major sources of energy? From this diagram, we can see that in 2019, coal supply 27% and gas supply 24% of energy and oil supply 33% of energy and hydro 7% and renewable supplies 5%. So we consider hydro as a renewable. So we can say around 12% energy comes from the renewables and 4% supplies from the nuclear energy. So from here, we can see that around 84% energy comes from the conventional fossil fuels, means oil, gas, and coal. These are the fossil fuels. So what are the problems of fossil fuels? At first, we can say fossil fuels are non-renewable sources, and it is depleting day by day. And one research said that the reserves that we have, oil and gas, it is good for next 100 years, and coal is good enough for 150 years. So, and another problem is that fossil fuels are distributed unequally. So what does it mean? That in Bangladesh, we have only some coals and gas. We don't have oil. Also in Japan, they don't have any energy resources like coal, oil, and gas. They don't have any natural resources. And most of the reserve actually situated in Middle East, like Saudi Arabia, Iraq, Iran, and Kuwait, that parts. So its supply completely depends on the political relationship between these countries and others. And also fossil fuel produce 33.8 billion tons carbon dioxide per year.
So it's a very huge amount of carbon dioxide. And as we know that carbon dioxide is one of greenhouse gases, so it's actually causes global warming, rises surface temperatures of the earth, and it is also threatening for our country as well, that some parts of our country may go under the water due to the global warming. So due to the problem of fossil fuels, people are now considering the renewable energy resources. So they want to actually generate the power as much as from the renewable sources. So what are renewable sources? We can say the wind, solar, tide, wave, hydro, and biofuel are the most common renewable energy resources. And in 2019, solar and wind supply 582.8 terawatt per watt hour, and this is solar supply. Also, wind supply is around 1270 uh, terawatt hour. So it's not a it's not a very big number, but it is still actually growing day by day. Even though solar supply is less than the wind energy, but still solar energy is very popular, especially for the rooftop solar panels is increasing day by day. Actually, everywhere we can see that people are now interested in rooftop solar panels. Uh, Also, solar is control system of solar panel uh, is easier to the wind power system, because in wind there are lots of moving elements. Means that there in wind turbine they use the generator, as well as we require to control the pitch or blade of wind turbine, also the U control as well. So there are lots of moving parts. But in solar power, only the solar cell there is no moving part inside for the power generations. So that is the reason the this control system is comparatively easier for solar system, for the solar systems. And we can say the solar and wind are the sources for clean energy because it doesn't produce any carbon dioxide. Also, it is plentiful and widely available all around the world. So we can consider then these two resources as an alternative of the fossil fuels. So let's see some problems of the solar powers. So solar generation for a particular region, it depends on the completely depends on the solar irradiance, but the solar irradiance is a variable. It is not constant. So always it's varied. As the output power of solar cell is depends on the solar irradiance, so output power is also varied. Means that it becomes intermittent, also non-deterministic. Also, it becomes sometimes uncertain as well. So therefore, it causes in reliability issue and also problem for optimal planning, dispatching, supply and demand management for an electric power grid. Actually, what does it mean, the reliability? Let's say you have a solar farm for, let's say you are the owner of a power company and you have a solar farm for 5 megawatt and another thermal generation for 5 megawatt. And let's say tomorrow you load demand 10 megawatt. So you can say that, okay, my solar power will give the 5 megawatt and I'll get another 5 megawatt from my thermal generation. So I can supply total 10 megawatt for the customer. But tomorrow it's totally cloudy or rainy day. The power generation from your solar panel or solar farm is around zero. So how do you supply this 5 megawatt power to the customers? So this may cause the unreliability things. Also, another thing is that optimal planning. So if you guess that, okay, tomorrow my solar panel give the 2 megawatt due to some cloud or any events. So if you guess that you will get around 2 megawatt from solar panel, so you can take the decision. Okay, our total demand is 5 megawatt. So 2 megawatt will come from the solar panel. Another 5 megawatt will come from my thermal generation. Let's say another 3 megawatt. Okay, I will start up another thermal generator, who is actually that can supply another 3 megawatt as well. So
you can take the decision for optimal planning, but how do you know that how much will generate, how much output you will get from your solar panel tomorrow? So that's why the power forecasting is important. If you forecast the power of your solar panel that, okay, tomorrow I'll get 2 megawatt, maybe next day I may get another 4 or 5 megawatts, whatever it is. So if you get some idea, or if you get some guess that, okay, if you get some actually idea from that how much you get from your solar panel, that is the in that scenario you have to go for the power forecasting. So that's why the PV power forecasting is important. It will actually perform, improve your overall performance for your electric grid. So nowadays, if you search in Google Scholar, you will find around, I think, over 1,000 of papers in PV power forecasting systems. So these are the common forecasting method for solar power systems. Is mainly its physical model, statistical model, and hybrid model. In physical models, there could be remote sensing. Example, remote sensing and weather prediction. Remote sensing, it typically works like that. It senses the cloud movement, and sometimes it senses the irradiance and predict the power for the next next day or next few hours. And weather prediction, by predicting the weather, you can maybe get some idea that tomorrow will be the cloudy or rainy. This is how we may also predict the solar power. And okay, I'll come later in the statistical model. This is the hybrid model. When you find anything is hybrid method, it means that there is not a single model. There is two models together. They consider is its hybrid model. For example, here is ARIMA and ANN. ARIMA means the auto regressive integrate moving average artificial neural network, and this is physical hybrid artificial neural network, and that one is non-linear auto-regressive exogenous artificial neural networks. So this is not a single model. They consider two models together to forecast the power. Let's see in statistical model. In statistical model, here you see that this is the regressive method, and that is the persistence method. Persistence method that you generates this second. For example, in this second you generate 5 megawatt. So you may think that, okay, next second it will be the 5 megawatt. It's kind of the persistence methods. Example of persistence method. And AI method, I'll come later in AI method. And then in the regressive method, there are some other part, and this is moving average, ARIMA, as well as ARMX, and some others methods are considered the regressive method. And AI method is artificial neural networks. This is support vector machine and K nearest neighbor and decision tree. So from this literature review, we found that around 24% paper comes from the artificial neural networks. It is very popular method for solar forecasting, and another 18% from support vector machine, and K nearest neighbor and decision tree actually provide the 6% and 4% of paper respectively. So how in artificial neural networks actually works? This is a basic of artificial neural networks. Essentially, artificial neural networks contains some neurons weight bias, which can actually mimic the human brain to learn the regularities and pattern automatically from the past learning actually, and can generate the predict results. Also, it is well known that any forecast any kind of non-linear function, especially for complicated models and time series analysis, the artificial neural networks works better than others.
others methods. And recently, deep neural networks, deep neural algorithm becomes attractive over the world, which are extensively implemented in a large number of complicated big data applications. There are several fields we can apply deep neural networks, especially where is sequential data, means the time series data, also for image prediction or image captioning, also speech recognition, also sentiment analysis. Sentiment analysis means that you may find some review comment for a particular product. So is it the positive comment or negative comment? You can identify by using deep neural networks. Also language translation, you may use the Google Translate, where actually Google programmer use the deep neural networks. And there are lots of applications are now considering the deep neural networks. So all deep neural network is a sub part of machine learning. Now see that what is machine learning actually? There is no definition, actually good definition for that is no definition for machine learning. Especially it's considered as a subfield of artificial intelligence and statistics. Statistics means that statistical data or historical data. So in previous artificial intelligence, what it did, it is explicitly actually programming oriented, and method the model or your software cannot take any decision. It works on a actual constrained environment. Constant environment, and model itself doesn't take any decision to do a dynamic performance or any others. But in machine learning, it's actually derived from the data set, so it is not explicitly depends on the programming. The model is can be dynamic and it can take decision by itself. And what does the machine learning do actually? A machine learning find the pattern of data. Simply it said that it's find the pattern of data and use this pattern to predict the future data or predict the new data. So this is some step we can say. If you have the data, it may contain some pattern, and use machine learning actually find this pattern and figure out the model. And in your application, you may supply the new data and it's sent to the model, and model can predict your result. This is the process of machine learning. So here is few steps. Let me explain step by step. What is the first step? First step is choose the raw data. Raw data means, so here I apply the solar forecasting, solar data. So here I'll give the example of the solar data. For example, I received the data from the solar farm as a CSV file format. So it contains active power, reactive power, apparent power, actually three-phase voltage current information, and temperature, humidity, and many things. So we receive the raw data from the solar farm, and then next step, apply the pre-processing to the data. You have to pre-process the data. There are lots of things are going on in raw data. There could be missing data, and there could be some row can be missing, also uneven data. So you have to pre-process the data. Also there in some cell could be the missing. So by using the pre-processing module from your programming, you can you apply for to pre-process your data and prepared a data set. So when you prepared a data set, you may do it again, because things can be changed, because you may consider one column it is important, you may consider one column it is not important, and later you may say, okay, no, this column could be the important for
for my forecasting purposes. So again, you have to repeat this. So it could be repeat many times. And then after finalize the data set, then you send it to the machine learning algorithm, and you may choose your algorithms from any kind of algorithm you may choose. There are lots of algorithms: addition tree, random forest, also deep learning, support vector machine. Uh, but it depends on your data set, that how complex your data. If your data set is simple, you may go for addition tree, some simple algorithm, regression, and some SVM, support vector machine. But if it's complex and very large data set and lots of variability, you may choose the deep learning, any type of deep learning algorithms. And by applying a machine learning algorithm, you first you generate a candidate model, and you repeat it fast, and again generate another candidate model, and from this candidate model you choose the best one, and best one you just apply for your application. Here you may receive the new data and then use your best model and predict your forecasting results. So this is pointing is for the pre-processing data. It takes actually long time to prepare a data set. I think if it is the whole process, around 40 to 50% time you have to expend to processing the data, because raw data from different sources, different locations, it's completely uneven, and it is CSV format. You have to clarify the data. You have to actually to fill out the missing data. There are many things you have to do in this area, so it takes long time to process to make a actually good data set to feed it to the machine learning algorithms. So this is my final model, processing steps, final model. But this whole process can be repeated again. First of all, your requirement can be changed. For example, at first your requirement was to predict the active power from the solar farm. It may say, okay, you may also predict the current or voltage, or voltage is constant, so, and reactive power, anything. So you may again recreate your models. And another important thing is that raw data can be changed. Means that historical data. Usually in machine learning, any machine learning algorithm derived from historical data. For example, you in machine learning algorithms, you use past 5 years of data. For example, 2015, 2016, 17, 18, 19, and 20. So now it is end of 21, you will get the another 1 years of data. So now raw data is 6 years of data you have here. So now again, you learn the whole process to upgrade your model. Actually, if you use the more data, your model will be the more stable and it will predict the good result always. That's why we have to regularly recreate the models. Also in machine learning algorithm, there is two terms is usually used. One is training data, another is the test data. So you may guess that by using the training data, we will go for to train the model, and by using the test data, we just test the model, that how my model actually performs. So these are the several feature, and this is the target. The feature means that what will be the input for a machine learning algorithm, and this is the target parameters. So if I consider my solar forecasting, my feature would be the active power, reactive power, apparent power, as well as the temperature to predict the solar power for the next day. So also in my data set, I have also humidity. So humidity is not affect too much in my for my solar power generation. So we may exclude that one. So which feature you will include or exclude, it depends on your target parameter, that what you want to predict. It depends on here. So you just, when you analyze the system, you may
use some correlation that if the feature data, which feature data is correlated to the target value, you can choose this kind of feature. And then input this training data should be the input of the neural networks, sorry, any kind of learning algorithms. And usually 75 here, I showed the 75%. Usually 80% data is for the training purposes to generate the candidate models, and then the 20% may consider for the test purposes. So in my next slide, I just show here. I show the test model. Test model here. That one was for the training purposes, and next plus 2 is for the test purposes. Let's here consider, and then this will be the input for the candidate model that you derived from this, actually from in here, the candidate model, to test your model, to check your model, how it's behaved. So 25%, or if you consider the 80% for the training purposes, then remaining 20% will be the test. If you consider 75%, so 25% will be the testing purposes, is the input of the candidate model, and it generates the target value. Now the model generates the target value. So this target value, you just compare with the actual target value for this two cell. And by comparing this two value, you may guess that how about the error of my prediction. And from this, by using this error, you may choose the best candidate model. If you have several candidate model, you may choose the best one. This is a very well-known figure for the neural networks. So what's actually in neural networks contains? Here you can see that there is the one input layers, a number of neurons, and this is input layers, and others here, this and that, till here is hidden layer, and this is the output layer. A number of neuron can be varied. Also, you may consider as a constant number. So while you derive a candidate model, you may change the number of neuron or number of hidden layer, or whatever combination you may choose to derive a good candidate models. So these parameters is also known as the hyperparameters for neural networks or deep neural networks. So in deep neural networks, we can say it is kind of update, or it's kind of related to the neural net. It's type of, I can say, the update of version of neural networks, or some update feature of the neural networks, feed-forward neural networks. Previous slide showed this is feed-forward neural networks. In deep neural networks, deep learning algorithm, there are three methods you will find. One is the recurrent neural networks, another is gated recurrent unit, another name is the long short-term memory. And if you look at here, the difference between the feed-forward neural networks, and recurrent neural networks is that in recurrent neural networks, it contains a hidden layer. Hidden layers means that it contains a memory. Means that in feed-forward network, when you train your model, it actually doesn't store any information for a previous step. But in recurrent neural networks, there is a memory. It is called the hidden layer. It stores the previous information. So it looks like this recursive relation, and then if we unfold it, it looks clear. So this is your input sequence for input sequence for a time series data. This is first input, x2 second input, and till t number of inputs, and then this is wxs. This is known as the weight matrix. This information is also available feed-forward neural network as well, the weight matrix. And then this hidden layer actually takes store this first input and send it to the second input.
this line. This line is missing in feed-forward neural networks because it doesn't store any information for the previous input. And then every step they have some output called y1, y2, and yt till if you consider the t number of sequence. So this is the function for any hidden layer output. It's actually hidden. It's weight matrix. A weight matrix is that one WSS into previous input, and then this current input into the weight matrix for this current input, and it squashes 10s, get the st, and yt output for the is cell is like st into this hidden this weight matrix. So what is the problem in here? So at first say that this is the output for a particular sequence. So what is the next step? Next step. Actually, next step, recurrent neural networks calculates from this output calculates the intermediate actually error from the from actual data. So and it's try to minimize this error. So how to minimize it? There is a very well-known algorithm. It's called the gradient descent algorithms to figure out the minimize the losses or error. So when actually gradient flow this way, you start from the you start from the last one until the first input. If your sequence is very long, let's say 1000 sequence, 1000 input sequence in here. So this is all of the, this is multiplication factor all together, it's multiply. So if when you update the gradient for the first input, these are the multiply for the many factors, means that let's say let's forget about this is the matrix, this considered as a scalar, this is a 1. If it is above 1, if you multiply 1000 times, it will be very huge number. So this is the problems for neural networks to adjust the gradient. So also this problem is known as gradient exploded. And another also, if you consider that this scalar is less than 1, so if you multiply till 1000 times or more than this, then it will be the 0, at least 0. So it will be this problem is known as the vanishing gradient problem. So recurrent neural network can be suffered by gradient descent, vanishing gradient or gradient exploded problem. So that's why these two methods proposed, that LSTM and GRU, that can solve the vanishing gradient and gradient explode problems. Actually, these are the cell structure of LSTM and GRU. They just here improve the cell, consider some gates, is called IFOG, is input gate, forget gate, output gate, and G, there is no name in here. We can say the G gate. Instead of it store two information, not only hidden previous input information, it also store the cell state. So cell state derived from some forget gate, means that it doesn't store all of the information. If it is important information, it just store it, and then if it is not important, it just erase it. So also gradient follow this way. If this is only single cell, if you consider the 100 cells, so gradient follow only through the cell state. So here is summation. There is no multiplication factor. Summation also there is kind of 0 1 0 1 that forget gate may not consider this input or may consider this input. So it will always provide you a balance gradient for a first cell. And this is the GRU. GRU is also, it's
can solve the vanishing gradient, also the gradient exploit problem. Instead of 4 gate in here it's consider it consider only 2 gates. Also, it can solve these problems. So if you're interested about more that how this equation derived and how the gradient follows, so I recommend you can watch a video that is offered by Stanford University. So that is the best one, I say. You can, if you're interested, you may watch it. So this is my here I proposed a proxy-based power forecasting. Means even though I consider the all deep neural networks, but one feature or one input, I take it from another solar farm. Is considered as a proxy solar farm. One input, I take it from another to predict the other solar farms. It means that where let's say where we can use the proxy-based solar forecasting. Actually, while we have the limited or lack of historical data, what does it mean? It means that uh, for example, I have 2 solar farms. One solar farm, I have 4 years of data, and another solar farm, I have only the 1 years of data. So I can utilize these 4 years of solar farm output to predict my predict the data, the solar farm that have only 1 year's historical data. But this solar farm should be actually located closer to each other. If it is away from each other, we cannot use as a proxy. So, and then they had ahead of prediction data for the 4 hour ahead of power prediction. Means that we can predict the power for different time horizon. It can be 4 hour ahead, it can be 24 hour ahead, or you can say you can predict the 1 hour ahead and 6 hour ahead, 1 month ahead, also 1 year, 2 years. So long-term prediction is also possible in here. So day ahead and 4 hour ahead, 6 hour ahead is also called it's also known as the short-term power predictions. So in day ahead means the 24 hour ahead. For example, I predict the solar power that here is now 12 a.m. So I predict right now that what will be the power for the next day till 12 a.m. So I have already this prediction data. So when I go for predict the 4 hour ahead of data, so I have already initial prediction that I predict by the 24 hour ahead of predictions. 24 hours. So I can when I predict the 4 hour ahead of prediction, let's say 8 a.m. to 12 p.m. Also, this chunk of this initial prediction also done by is also done by the 24-hour predictions. So I can utilize this 8 to 12 hour data to predict the 4 hour ahead of predictions, and then we can use the missing data. So this is very common phenomena for the solar farm. Now, when we collect the data it can be always missing. So how? If we collect the data from we collect the meter data, so meter can be down at any times. Also, we collect all of this data via internet, through internet. So internet can be the down. Also, we collect data from the PV inverter. PV inverter may goes down. So there are many reasons that we can miss our data. So in that case, we also use the proxy-based power forecasting to improve our forecasting performance. So in this picture, you can see that left picture actually this is Center for Renewable Research that belongs to University of California. This is the solar cell, and it supply power 3 buildings. Here is located in this research center. And right side of this figure, this is the parking lot of UCR. Actually, parking lot is shaded by the solar panel. It is good for the car as well when they park in summer season. It's also protect. Also, it's good source for generating power as well. So these are the 2 parking. They install the solar
solar panel here. So this is the parking lot 30, and you can say this is the parking lot 32. Here is 3 building is connected by this solar farm. So in this 3 building, in this 3 building, we have total 4 years of data, and here in our parking lot, we have only 1 years of data. After analyzing the data, we found that in 3 buildings, we have percentage of missing data above 2%. Even also in lot 30 and lot 32, there was only 1 year of data, but still there was missing data as well. So and then the right figure, actually I draw the all data for one building from it's 1086. So here you can see this is kind of gap, means that this is the missing point. It can be due to the maybe that time meter was down, I guess. So this is the architecture of proxy-based power forecasting method for 24-hour ahead of predictions. Let's say how it does work. So at first, I prepare the input matrix. So how to prepare this input matrix? I take the input for day of the year and hour of the day. Actually, when I receive the raw data, I get the date and time. There is no day or hour information. From this date time, I just calculate the day of the year as and the hour of day. This two input is very important for forecasting the solar power, especially year of the day. If you use the 1 to 365 days, so by using this day, actually model can predict whether it is summer season or winter season or spring season. In summer season, solar irradiance is high, so solar panel can generate more power. In winter, solar irradiance comparatively low, so it generates the less power. So this is very important input parameters. Another is the hour of the day. Of course, in nighttime there is no sun, also no generation for the solar panel. But in daytimes, which hour of the day? It is 8 a.m. generation is different. If it is 12 p.m. generation is very high for the solar panel. So it is very important parameters. Another is active power, reactive power, and apparent power for this input. You may say that, okay, you predict the active power, so why use the input of this active power? Actually, this active power is the input for example, I want to predict the solar power for next 24 hours. So I know that what is the year of the day today, and also hour of the day. Of course, I have this information times this information. Also active power, that 2 days active power. How about the 2-day active powers, and reactive power and apparent power? That information will help to predict that what will be the power for the next 24 hours. My model was trained that way. So this is the input layer. So here you can say this is input layer and hidden layer, but essentially for recurrent neural networks or deep learning, it's called the 3-layer architectures. So how many actually layer is good for the recurrent neural network? Usually people said that if you use 4-layer, it is fine, but 2, 3, 4 is good. If you go for the more deep, like 5 or 6, it may not give you the good result. So deep, but not so deep. It's 2, 3, at best 4 is good, I guess, from my experience. So this is from one of my center of renewable technology data center. Here we have the 4 years of data. These inputs comes in, I generate here the 24-hour rate of prediction, and this input will be utilized to predict our UCR, University of California Riverside Solar Farm. There's a lot 30 and lot 32 data. So here I actually guess I get input parameters. I got one extra input parameters is called the proxy forecasted power that comes from the another solar farm and generates the forecast power for the UCR. Because in UCR solar farm we have only 1 year's data. Here we have the 24 hours of 4 years of data. So
this prediction can be utilized to predict the solar farm. Also, these two farms is only 2 miles away from each other, so it is very close. Also, we can predict the 4-hour ahead of predictions by using the proxy-based methods. Here I generate at first 24-hour prediction, and 24-hour prediction we can divide every 4 hours, means that 0 to 4, 4 to 8, 8 to 2, 8 to 2, 2 to 8, and so on, and 4 to 8 to 12. And this 4-hour segment, from this 24-hour ahead of prediction, we get a one segment for 4 hour ahead. So we can concatenate it with with the input matrix, or when we get the 4-hour ahead of predictions, that is the 4-hour ahead of initial predictions, and test and input to the neural nets and actually focus the 4-hour ahead of predictions. Okay, let's see how the program works for the prediction by using the proxy-based power forecasting method. In left side, left part actually generates the proxy data set, and this right side is for the power forecasting using the proxy. Let's go through step by step. So how does it work? You can actually understand. So at first, as usual, I load the raw data from solar farm and pre-processing the data and feature selection. Of course, pre-process it. Pre-process means there are some missing data. I just requires to linearly interpolate it. Also, I received the input data that are 1 minute, only 1 second. That was 1 second resolutions. But in forecasting purposes, I have to convert it. I have to convert it to 5 minutes. 5 minutes resolution data. So I require to average it. And then feature selection, I select the feature for input feature for to predict the power. The input feature was active power, reactive power, apparent power, and day of the year and day of the hour. And then finally, I create the solar profile dataset, and then it normalizes it between 0 and 1. So it is very important factor for the deep neural networks. So why we normalize it? So when I receive the solar farm data, so some parameters is, for example, my active power was maximum 250 kilowatts. So 250 kilowatts, and I consider the apparent power. It is also around there, and also I consider the consider another parameters like reactive power. So it's sometimes close to 0 and above 0. So there is very big ups and down, hundreds, sometimes 0, sometimes 30, 50, whatever it is. But neural network cannot actually learn if we use the raw data as input. We have to normalize it between 0 and 1 so that neural networks can understand appropriately actually when you normalize it. Otherwise, model cannot perform well. And then we split the data set as usual. We have to split the data between training and test data set. Training data set considered as 80% data, and test data set we consider the 20% of data, and then generates the batch from this data set. What does it mean? Batch means that, for example, I have total 4 years of data, and I concatenate every 4 years of data together, and it is very big sequence number. So should I train this whole sequence at a time to the neural net? The answer is no, because if you use the very big sequence from 0 to till your 100, let's say 100,000 point, it model cannot learn properly. But you have to actually divided this your big data set into some small chunk. For example, if you have 100,000, so your batch size, if your batch size is 1,000, so you will get the 100 box of data. So and
when you train this model, you consider randomly select one batch to train this model. So if you randomly select batch, then your neural networks learn from the different angle of data, because you didn't choose the all sequence didn't choose the data sequentially. You choose the randomly data. First time maybe you choose the one set from night 12 a.m. to 6 p.m. Sorry, 6 a.m. And then another set maybe another day from 12 p.m. to 6 p.m. This type of if you consider the randomly select and randomly select this batch, then neural networks will always, deep neural network will always provide you the stable models. And then you have to initialize the deep neural networks method, that how many layer there will be, or how many hidden layers, how many neuron will be there. You have to initialize, and then start the training epochs set as a one. So what is the training epoch means? Training epoch means that how many times you train your models. For example, you have the data. So do you train it only one times? No. If you train it one times, that time your model become underfitting or overfitting. Underfitting means that your model may not identify the test data as well as your training data properly. And model overfitting means that your model understands your test data very clearly, but it cannot work for your trained data. So you have to train this model again and again. In my case, I trained this model 20 times to make a stable models, and then start the step per epoch. Step per epoch means that if you have the 100,000 total data length is 100,000, also you consider the 1,000 a batch, so you have the 100 batch. So each step you just randomly select one batch. So how many? What will be the size of the step? If you consider the 100 step, it may select if you select the randomly. So if your model select randomly select two batch two times, same batch two times, so you may not actually train your model 100% by using the 100% data for a particular epoch, but you can choose 150 step or 200 step. It's fine. It's good. So so it depends on your data set as well as your the training as well as your batch size and number of batches. And then you just there is a loop, and then every step you choose a batch and train your model, and then there is another outer loop is for the number of epoch is complete or not. If it is not complete, it's run again one time. So finally you will generate the forecasting data set for the another farm. So here another step is same, above step is same. Here you concatenated this data, so I'll get the extra input from here. It is the forecasting power from this another from the neighbor solar farm is using here. Again, normalize the split, and every step is same. And here the generates the forecasting power using the test data set. Always use the test data set for the evaluating the power, and then forecasting result. Then we go for the evaluate the forecasting results, and then it stops. So how to evaluate the forecasting results? There are several things we can do for performance evaluation. One is the normalized root mean square error. Another, you can use the normalized MAPI is mean absolute percentage error. Another is only RMSE, root mean square error. MAE, mean absolute percentage, mean average error. Like this, there are several things, but here I consider the NRMSE. So this is the equation. This is for the actual result minus the predicted result and number of data points that we consider in for evaluating an RMSE, and then maximize for actual point to normalize it. That's why it is normalized an RMSE, and make it percentage. Here DN means that day night
considers the normalized NRMSE for day and night time both together. Here is considered for the only daytime only the generation time. Because in nighttime, generation is always 0. So neural network can learn properly for the nighttime, it's 0. So question is, how about the performance during the daytime, generation time? This is the model performance. Here actually, what I consider here, I develop some candidate model. If you look at the x-axis, this is number of hidden layer. So if I consider hidden layer 1, so it is around 9 RMSE. If it is 2, it is below 9, and 3, it's again high, and 4, it is very high. So if you increase the number of hidden layer, it may not give you the good result. So it depends on your data set. So you have to actually identify a candidate model that which hidden layer for a particular data set give you the best result or minimize the error. So here the 2 is good, and in below the figures here is number of neurons. Then I consider the 10 neurons. It's in error is here below the 9.1. If it is 20, it's bit of high. Again 30 is around 9.1, and 40 again high. So so from this figure, I consider, okay, for my particular data set, 10 neurons is good. So, but model performance is always depends on your data set. Yeah. For this particular data set, it is looks like, but if you use the another data set, it may give during in 3 hidden layers, it may give the best performance, and number of neuron when you use 20, it may give you the best result. So that is the reason actually at first we discussed, we saw that why we developed the candidate model. This is the result, some result for 4 hour ahead of predictions. Yet we can say that you can see that blue line is for actual and magenta is for the predicted power. So it looks good. This is for seven days result here I showed. And what is here, actually, this is for cloud movement. It doesn't capture appropriately, but others is good. So let's look at the NRMSE for our different solar farm. Here is 3 building, consider 3 farms and 2 parking lots. So if you see the LSTM methods, it gives the, for this particular buildings 10 around 10.62, GRU 10.84, and RNN gives me the 10.88%. And this, for this building, it's 13, this, and here it looks like this. And lot 30 gives 12.46, 13. If we consider the GRU method is 13.46, and RNN gives me the 12.84. And this is the result for the lot 30. So for every solar farm, sorry, we can see that the LSTM performs better than others too. So how effective it is, this percentage of error, NRMSE. So this is part of Department of Energy DOE project. So our project target was for 24 hour ahead of prediction, NRMSE should be the less than 30, but here is around 10 or 13. It's pretty smaller than our target. Our target was less than 30, so it is very good result. And then if we consider on the daytime only, still it is good, but LSTM performs better than others 2 algorithms. And these 2 result, if we consider the proxy, we consider the proxy for lot 30 and lot 32, generating the forecasting for lot 30 and lot 32, and consider the proxy as 1086 building. So it is that time. It is LSTM day only. So if we don't consider the proxy, the error is 17.67. But if we consider proxy's error is 12.55%, and here is 15.86. Here is 11.06. So it's reduced significantly if we consider one proxy input.
This is a result for 4-hour ahead of prediction. In 4-hour ahead of prediction, in previously we showed that we saw that there is only LSTM works better than others too. So in that case, I consider only the LSTM method for 4-hour ahead of predictions. So these are the result for different solar farm. Building 1200 gives us 7.6480, and this is for day and time, day and night, and this is for day only 11.142, and building 84 like this, and then building 8086, and then lot 34.7 and lot 32 4.5. So target was for 4-hour prediction, our project target was the NRMSE should be the less than 15%. So here is below the 10% is always. So it is good result as well. And then if we consider the proxy, so it this for only for the daytime, lot 30, it's 6.6, but it is 5.78. And if we consider lot 32, it is 6.4, it is 6.14. So if we use a proxy input, it also reduces the total root means, normalized root means square error. Okay, so this is the summary. Here, actually, I consider one proxy-based method. Of course, I applied the deep neural networks, and the project target was to predict the 4-hour ahead and only the 24-hour ahead of predictions. And from this result, we see that the LSTM method shows better than the GRU and RNN. So thank you, everybody. This is end of my presentation. So if you have any question and comment, please. জি, থ্যাংক ইউ মতিন ভাই, অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, অনেক ভালো ভাবে প্রেজেন্ট করছেন আপনার রিসার্চ টপিকগুলো আর কি। I just okay. এখন নাও সাজেশন, কোশ্চেন অ্যান্সারিং সেশন অ্যাকচুয়ালি। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন, সাজেশন, সো প্লিজ প্রসিড ফার্দার। আসসালামু আলাইকুম, আমি একটা কি প্রশ্ন করতে পারি? জি, অবশ্যই অবশ্যই। জি আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। অনেক সুন্দর, আমি একটু করি, অনেক সুন্দর একটা শুনলাম, আমি খুব মুগ্ধভাবে শুনতেছিলাম। আমরা এখানে মালয়েশিয়াতে অবশ্য বড় ফার্মগুলিতে আমরা নতুন করে এই যে প্রেডিকশন মডেলিং, আমি আসলে ডিভাইসের কাজ করি, সোলার সেলের ডিভাইসের কাজ করি। তো আপনি যে প্রেডিকশন মডেলিং এগুলি করছেন, আমি আসলে ডিসি সাইডের প্রেডিকশন নিয়ে আমি চিন্তা করতেছি আর কি। ডিসি সাইড মানে সোলার প্যানেলের আর কি, যে ফ্যাক্টরগুলি কি, হ্যাঁ, এসব নিয়ে মানে মেইন ফ্যাক্টরগুলি মালয়েশিয়ার যে ক্লাইমেটিক কন্ডিশনগুলি, ক্লাইমেটের সাথে এটার সামঞ্জস্য। আপনি দেখলাম যে এসি সাইড একটা করছেন, আমার কাছে খুব ভালো লাগলো। আমি হয়তো বা আপনার সাহায্য ইনশাল্লাহ নিব, আমি সেটা খুব আশা করছি আমার স্টুডেন্ট করবে। আমি জাস্ট একটা জিনিস, একটা কিউরিওসিটি আর কি, আপনি যে 5টা সোলার প্ল্যান্টের কথা বললেন, প্রথম 3টে একটু পুরনো, বোধহয় 4 বছরের রেজাল্ট ছিল, আর পরেরটা বোধহয় 1 বছরের রেজাল্ট। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়েছে যে প্রেডিকশন আপনি যে এরর পার্সেন্টেজটা দেখা যাচ্ছে যেটা খুব মানে 1 বছর কম ডেটা, ওটাতে খুব মানে এরর মার্জিনটা খুব কম, মানে অন্য তুলনায় মানে কম্পারেটিভলি কম। এইটা কি আপনার যে ক্লাইমেট চেঞ্জের সাথে, যেমন বাকি যেগুলি আছে এগুলো প্রায় 4 বছরের পুরনো ডেটা, হয়তো বা 4 বছরের মধ্যে যে মানে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জটা এত বেশি এফেক্ট করতেছে, চেঞ্জ হচ্ছে, যার জন্য এরর মার্জিনটা যেটা 1 বছরের যেটা প্রেডিকশন মডেলিং থেকে আসছে সেটার তুলনায় একটু বেশি, তাই না এরর মার্জিনটা? এটা কি আপনার কি ওভাবে কি মনে হয়েছে নাকি, মানে কনক্লুশন হিসেবে কিভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনাকে কি বুঝাতে পারলাম আমি? জি জি মানে জি, আমি বুঝতে পারছি। যেটা পুরনো, ধরেন আমি আরো 10 বছরের পুরনো ডেটা নিয়ে আসলে হয়তো আমার এরর মার্জিন আরো বেড়ে যেতে পারে, কারণ আসলে আমাদের তো নেচার তো চেঞ্জ হচ্ছে। একই জিনিস হয়তোবা আগে এক ধরনের কাজ করতো, এখন আস্তে আস্তে যেহেতু আমাদের যে ওভারঅল যে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য ইফেক্ট আসতেছে, আপনি কি মানে আমি আপনার জানতে চাচ্ছি, মতামত জানতে চাচ্ছি ওভাবে। আচ্ছা, এখানে যেটা আর কি আমার কাছে যেটা কি মনে হয়েছে, এটা তো আপনার কি বলে এররটা ইসে 24 আওয়ার্স এহেড, যখন আমি কি বলে 24 আওয়ার এহেড যখন প্রেডিকশন করছি, তখন আপনার এররটা বেশি ছিল ইসে, আপনার যেটা ডাটা কম ছিল ওটাতেই। কিন্তু আবার যখন নাকি গেলাম মিশে পরের 4 আওয়ার এহেড অফ প্রেডিকশনে, দেন ওখানে কম্পারেটিভলি একটু লো দেখাচ্ছে।
এর মেন রিজন হচ্ছে যে আসলে ডেটা মিসিং ছিল ইসে আপনার যখন ওই 4 আওয়ার্স ইসের ডেটা গুলাতে এই যে ওই পুরানো যে সোলার ফার্ম গুলা ছিল ওখানে যদি আপনি লক্ষ্য করবেন যেখানে এররটা কিসের ডেটা অনেক মিসিং ডেটা ছিল আর কি 2.5% মিনস 4 আওয়ার্স 4 ইয়ার্স অফ ডেটা সো দেয়ার আর লটস অফ মিসিং ডেটা so that could be the reason one of the reason I guess from my experience আচ্ছা that is also আপনি যদি আর কি আমাদের নতুন ফান্ডটা দেখবেন এটা কালেক্ট করতেছি আমরা 1 বছর ধরে কিন্তু এটা অনেক আগে পুরনো সেট আপ করা তো তারা বসাইছে আপনার কি বলে মিটার দিয়ে কালেক্ট করতেছি 1 বছর যাবত বাট এটা অনেক কিন্তু পুরনো আসলে আপনার তো ডাটা আমি শুনলাম আপনি একটা কথা উল্লেখ করলেন যে ডাটা আমি যদি 5 সেকেন্ড ইন্টারভ্যালেও নেই আমার যদি রেজলিউশন যদি 1 সেকেন্ডও হয় কিন্তু আমি সেটাকে 5 মিনিটসে কনভার্ট করে ঢুকাচ্ছি এটা কি আমি রাইট বলতেছি নাকি আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি ঠিক আছে যে আপনি বললেন জি জি যে রেজলিউশন 1 সেকেন্ড হতে পারে ডাটা টেকিং ডাটা লগিং এর কিন্তু আমি ইউজ করার সময় আমি 5 মিনিট ইন্টারভ্যালে এটা কি সব প্রেডিকশন মডেলিং কি একই করতেছেন নাকি আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে যে যখন নাকি ওয়ান হার্স ডেটা নেবেন আচ্ছা যখন নাকি আপনি ডাটার রেজুলেশন বেড়ে যায় তখন এটার ভিতর অনেক আপনার কি বলে জিগজ্যাগ অনেক আপ এন্ড ডাউন আসে কিন্তু এটা আপনার আমি অনেক মডেল ইউজ করছি বাট ইট ক্যান লোডটা বেশি পড়ে আর কি লোডটা বেশি পড়ে তাই না লোডটা বেশি হয় কি আপনার ওভারঅল কম্পিটিশনাল লোড এটা তারপর সব রানিং লোডটা দেখে বেশি পড়বে এটা কি 5 মিনিট বললে যে এটা কি নর্ম স্ট্যান্ডার্ড আপনি 5 মিনিটে মানে নিয়ে এসে তারপর করতেছেন এরকম কিছু না 5 মিনিট আমি এভারেজ করে নিছি কারণ এটা হচ্ছে যে আপনি ইসে বলে যে 15 minutes is fine till 15 minutes is fine so 5 minutes is very small still small আচ্ছা এভারেজ করে নিছেন নাকি মানে মানে ইভেন 1 সেকেন্ড করে নিলেও এটা 5 মিনিটস এভারেজ করে নিয়ে আমরা আরেকটা কোশ্চেন আচ্ছা একটা লাস্ট কোশ্চেন যে ডে টাইম বলতে আপনি কোথা থেকে মানে কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত ডে টাইমকে ডিফাইন করছেন এখানে ডেট আপনি কি ডেট বলতেছেন ডে টাইম আচ্ছা 0 to 24 hours আচ্ছা 0 to 24 hours 0 hours 1 hours 2 3 4 till 24 hours না আপনি ডে আর নাইট বললেন না মানে ডেফিনিশন অফ ডে টাইম and night time সরি রাইট আই গট ইট সো ডে টাইমটা আসলে আমি এটা হচ্ছে যে আমার ইসে থেকে কি বলে আমি যখন নাকি মডেলটা প্রেডিক্ট করছি তো এখানে তো আমি যখন নাকি এনআরএমএস আর কি জেনারেট করছি নরমালাইজ এরর জেনারেট করছি এখানে একটু কথা আছে যে নরমালাইজ এরর যখন নাকি আপনি ক্যালকুলেট করবেন যে আমি আসলে কত দিনের ডেটা নিয়ে আমি এটা অ্যানালাইসিস করব তো আমি প্রথমে 2-3 দিনের ডেটা নিয়েছিলাম তো 2-3 দিনের ডেটা নিলে এটার ভিতরে এটা খুব সুন্দর শেপ আছে তো এনআরএমএস অনেক কম কিন্তু এটা তো আসলে আপনার কি বলে প্রতিদিনের জন্য এটা তো ঠিক হবে না যখন আপনি ক্লাউডিডে করতে যাবেন প্রেডিক্ট করতে যাবেন ওখানে এররটা বেশি সো at least 1 month is better I think আমি ওটা আসতেছি আচ্ছা ওইটা হচ্ছে যে আমি যখন নাকি জেনারেশন ইজ লেস দেন ইজ 0 I consider the 0 till when it is above 0 then it is start from day and when again 0 then that's I just separate from day and night নাইটে তো কোনো আমি জেনারেশন পাবো না তো আর কি জাস্ট একটা কন্ডিশন দিয়ে আর কি ডেটা করে নিছি আর কি সেল করে নিছি আপনি যদি ডিসি সাইডে করতে চান ডিসি সাইডে আপনি কি ডিসি সাইড আপনার ধরেন প্যানেলগুলো আমরা তো ডিভাইস ফিজিক্সে কাজ করি তো ডিভাইস ধরেন নানা আপনি ক্লাইমেট কন্ডিশনটা ডিভাইসের নানা ধরনের আপনার ফেলিওরগুলিকে প্রমোট করে হ্যাঁ ফেলিওর মডেলিংটা হ্যাঁ ওটার সাথে আমরা একটু কোরিলেট করে আমরা কাজ করার চেষ্টা করতেছি রিসেন্টলি একটা আমাদের এখানকার ইউটিলিটি কোম্পানি বলে তেনাগা আর কি মালয়েশিয়ার ওরা ফান্ড করেছে তো ওটা আমি চেষ্টা করছি অবশ্য যেহেতু বাইরে থেকে স্টুডেন্ট নেওয়া যাচ্ছে না মানে আমাদের লোকাল স্টুডেন্টকে দিয়ে কাজে করাতে হবে তো আমি হয়তো বা ওই বিষয়ে আপনার একটু সাহায্য নিব ইনশাল্লাহ আমি ইয়েটা আর কি আমরা সব ডিসি আপনার যে সোলার প্যানেল যে আমরা যে নানা ধরনের সোলার প্যানেল আছে যেমন একই ধরনের সোলার প্যানেল তো আমরা ইউজ করি না সিলিকন আবার একই মেকার ডিফারেন্ট হলে সম্পূর্ণ প্রসেস ডিফারেন্ট হয় ওদের ডিগ্রেডেশন রেটটা ডিফারেন্ট হয় এইসবের ইম্প্যাক্ট অনেক নানানভাবে আসে এবং এটা ক্লাইমেট কন্ডিশনের উপর অনেক বেশি ডিপেন্ড করে আমার জাপানের অনেক উদাহরণ আছে আমি নিজেও আসলে জাপানে আন্ডারগ্রেড মাস্টার্স পিএইচডি করা ওখানকার কিছু আমার ডেটা কালেকশনের কিছু আমার কাছে আছে আর কি তো ওখানে আমাদের যারা কিছু একজন পোস্টডকে গিয়েছিল তার কাছ থেকে হয়তো আমি সাহায্য নেব ওটার এই প্রজেক্টটা করবে আপনাকে আমি একটু নক করবো কারণ মানে আপনি যে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং যেটা করেছেন আর এখানে আমাদের যে ফার্ম আছে আর কি
তো ফার্মের সাথে ইনশাল্লাহ দেখবো আর কি। আর আরেকটা বিষয় আমি একটু জানতে চাই, লাস্ট লাস্ট কোয়েশ্চেন। কোম্পানিগুলো কিন্তু 4%-এর বেশি যদি মানে ফেলিওর ধরো আমি প্রেডিকশন করতেছি আমার, আপনি বললেন যে ডিফারেন্সটা 7%, 15%-এর নিচে হলে চলবে বা 30%-এর নিচে হলে ইটস অ্যাকসেপ্টেবল। হ্যাঁ, এটা কথার মধ্যে বলছেন তাই না? জি জি, এটা আমাদের বিষয় কি বলে, এটা আমার প্রজেক্টের টার্গেট ছিল আর কি ভাই। টার্গেট, হ্যাঁ আচ্ছা। কিন্তু আমাদের এখানে ইউটিলিটি কোম্পানিগুলো বলতেছে যে তোমরা যদি 4%-এর বেশি যদি এদিক ওদিক হয় তোমাদেরকে ফাইন করবো। এটা কি আপনাদের ওখানে কি এরকম কোনো কথা শুনছেন? এটা কি 4% বা আপনার, সামথিং? এটা কি সোলারের ক্ষেত্রে শুধু না, টোটাল ওভারঅল জেনারেশন, টোটাল সোলারের কথা বলছে? সোলারের আমি মনে এখন কনফিউজ হয়ে গেলাম। আমরা যখন কথা শুনছিলাম যে সোলার ফার্মগুলি যখন আপনি ইউটিলিটিতে পাওয়ার সাপ্লাই দিবে তখন তারা যেটা ওদের সাথে কমিট করবে সেই কমিটমেন্টের থেকে যদি মানে 5% বা 4% শুনছিলাম, আমি ঠিক এখন খেয়াল করতে পারছি না, কনফিউজ হয়ে গেছি। 4% বা 5% যদি এদিক ওদিক হয় মানে 5%-এর মধ্যে থাকতে হবে আর কি। বেশি হলেও 5%, কম হলেও 5%। হ্যাঁ, এর বেশি হলেও ফাইন করবে, মানে ইয়ে করবে। হ্যাঁ, আপনাদের কি এরকম কোনো কথা, এরকম কোনো ওখানে মানে জানা আছে যে কত পার্সেন্ট যদি মানে আপনার ধরেন আপনি বলতেছেন কমিট করতেছেন 10 মেগাওয়াট আওয়ার দিবেন, হয়তো বা 100 মেগাওয়াট আওয়ার দিবেন, ফর এক্সাম্পল আপনি 104-ও দিতে পারেন, আবার 96-ও দিতে পারেন, কিন্তু 96 কম হলেও আপনাকে ইয়ে করবে, ফাইন করবে, আবার 104 উপরে গেলেও আপনাকে ফাইন করবে। তার মধ্যে বোধহয় স্ট্যাবিলিটির ব্যাপারটা বুঝে আসছে। এইসব কি আপনার কি জানা আছে এই ধরনের আপনাদের ওখানকার ইয়েতে যখন কাজ করছিলেন? এখানে আমি ইসে কি বলে, সোলার ফার্ম যে পাওয়ার ইউটিলিটি সাপ্লাই দেয় এরকম আর কি, তাদের সাথে কাজ করার আমার এক্সপিরিয়েন্স নাই। তো সবার আর কি, যাদের কোম্পানিগুলো তাদের নিজস্ব সোলার ফার্ম, তারা ওইগুলো ড্রাইভ করে, কাজেই এই জিনিসগুলো আসলে আবার হলো যে না, আপনি যেটা বলছেন এটা ঠিক আছে, এটা বিভিন্ন পাওয়ার কোম্পানি ডি করতে পারে, কারণ আপনি যতটুকু নেওয়া দরকার তারা যদি যতটুকু না পায়, ওই তার যদি বাইরে যদি আপনার 5% এদিক ওদিক হয়ে গেলে তারা ফাইন করবে। কারণ এই জন্য হয় কি, যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর কি, এরকম আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট যারা সাপ্লায়ার আছে, তারা হয় যে আপনার কেন এরকম আছে যে যাদের সোলার ফার্ম আছে, যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে, তারা বিশাল একটা স্টোরেজ মেনটেন করে, যাতে আরোটা আপনার 5% এর মধ্যে রাখা যায়। যে হঠাৎ করে প্রেডিকশন কমে গেল, আমার কি বলে আমাদের জেনারেশন কমে গেল, সোলার জেনারেশন, আমাদের কিছু করার নাই। হঠাৎ করে যে আপনি বললেন যে 96, এটা 90-তে চলে আসলো, দেন এক্সট্রা পাওয়ার দে স্টোর ইন দ্য স্টোরেজ, এরকম করে আর কি তারা, যাতে তারা কি বলে ওই যে ফাইনটা যাতে না দিতে হয়। এখন আপনি 5% এরর যে সবসময় মেনটেন করতে পারবেন, এটা আসলে বলা মুশকিল। কারণ ধরেন যে আমি প্রেডিক্ট করছি 24 আওয়ার একটা প্রেডিকশন আর কি, 24 ঘন্টা আগে প্রেডিক্ট করতেছি যে কি পরিমাণ জেনারেশন হবে লাস্ট 4 ইয়ার্স ডেটা দিয়ে। এই জন্যই কিন্তু ম্যাক্সিমাম সোলার ফার্মগুলি 20%, ধরেন একটা 50 মেগাওয়াট প্ল্যান্টে অলমোস্ট 60 মেগাওয়াট পর্যন্ত দিয়ে দেয়, 20% মতো ওভারহেড করে কস্টটাকে বাড়াই ফেলতেছে। এটাকে কমানোর জন্য আপনার যে মডেলিং বললেন এটা অনেক কার্যকরী একটা জিনিস আর কি। তাহলে আমি আগে থেকে ওভারসাইজ করলাম না। আমি এখন কিন্তু যা করতেছে সোলার ফার্মগুলি ওভারসাইজ করে সাপ্লাই দিচ্ছে, যাতে ওই ইয়েতে না পড়ে আর কি, ওই উইন্ডোর মধ্যে না পড়ে। হ্যাঁ, যদি বেশি হয় তাহলে সে ডাইভার্ট করে নিজেদের জন্য ইউজ করতেছে বা কোথাও ডাম্পিং করতেছে। কম হলে মানে হ্যাঁ, ওভারসাইজ অলমোস্ট 20% ওভারসাইজ কিন্তু বেশ খরচ বাড়ায় দিচ্ছে কিন্তু আপনার 20% ওভারসাইজ হিউজ। রাইট, এটা একটা হিউজ, রাইট, ইউ আর রাইট, গুড পয়েন্ট আপনার, এটা ঠিক। থ্যাংক ইউ। আমি অনেক এনজয় করলাম আপনার কথা, অনেক সুন্দর লাগলো। আমি পরে যোগাযোগ করবো ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, আমার কথা এখানে শেষ। ধন্যবাদ। বাকিদেরকে আমি অবশ্যই নওশাদ ভাই, আমি ইমিডিয়েটলি আপনার সাথে যোগাযোগ করব। আপনি এই ব্যাপারে আমাদের স্টুডেন্টের জন্য আরেকটা টকের ব্যবস্থা করবেন আর কি। হ্যাঁ, আমি তো ডিভাইসের লোক, আমি তো সিস্টেমের লোক, তবে আমি ডিভাইস সেন্সর থেকে কথা বলতে পারি আর কি। ডিভাইসের লোক হলেও আমরা আপনার মুখে শুনবো আর কি, সব কথাই শুনবো, ডিভাইস প্রিপারেশন সহ সবকিছুই শুনবো আর কি, প্রেডিকশন সবই ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এবং আপনি আমাদের স্টুডেন্ট কিছু আপনি নিতে চাচ্ছেন, আমাদের স্টুডেন্টও আমরা ট্রেন করতেছি এই ফিল্ডের উপর আর কি। আপনি আমাদেরও কিছু স্টুডেন্টকে, আমি চাই, আমি মনে করি যে উচিত আর কি, মানে আপনাদের যেটা বলেন এফওয়াইপিতে আমরা হেল্প করতে পারি। আপনাদের ফাইনালের প্রজেক্ট যেগুলো আছে, মানে রিয়েলিস্টিক কিছু প্রজেক্ট করা উচিত, যাতে আপনারা ওখানে কাজ করতে পারেন। সোলার মানে আমি আসলে মেইনটেনেন্সের দিকে এখন একটু হাত বাড়াইছি। এতদিন আসলে ডিভাইস নিয়ে কাজ করতাম, মেইনটেনেন্সটা আসলে খারাপ হচ্ছে বলে আমাদের ইলেকট্রনিক গার্বেজ বেড়ে যাবে। কিন্তু আপনি খেয়াল করবেন সোলার প্যানেল আজকে থেকে 10 বছর 20 বছর আগে যে লাগাইছে, যেগুলো ভালো লাগাই নাই সেগুলো কিন্তু বিশাল একটা ইলেকট্রনিক ওয়েস্ট হিসেবে আসবে। হ্যাঁ,
রাইট। তো ওগুলিকে আসলে চিন্তা করতে হবে, আমাদেরকে ওভারঅল দেশ হিসেবে ওভাবে চিন্তা করতে হবে। আমি বলবো ইনশাল্লাহ, আর অন্যদেরকে চান্স দিচ্ছি এখন কথা বলার জন্য। জি জি, আমি নওশাদ ভাই, আমাদের একটা ব্যাচ, একটা স্টুডেন্টের একটা গ্রুপকে, হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে আপনাকে সুপারভাইজ করার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করতে চাই আর কি। একটা গ্রুপকে যদি আপনি করতে, মতিন ভাইকেও একটা গ্রুপ দিব আর কি। হ্যাঁ, আপনার ইনশাল্লাহ আমি আমার সাথে থ্যাংক ইউ ভাইয়া। Sir, অনেক I have a question. জি, রাহাত প্রিয়, প্লিজ প্রসিড। Assalamu alaikum, sir. ইসলাম, Sir, what are the data set we are working with? I mean, what are the information we are normalizing or we are running through the machine learning model? so it depends on that what types of works you will do. So data set, I can understand what machine learning do, but in this project, in this power system, what we are looking for? in this your question is that what I did in my project. So in this project I use the data set. I use data set from the solar farm data. So my What is target that was, data? okay, this is CSV format data. I don't know that. What do you mean that what is that data? It is solar farm data. So this data contains active power, reactive power, apparent power, as well as the voltage information, as well as the voltage, current, and you can say the temperature, humidity. But I didn't consider all of the features to predict my model. So as I mentioned that if you predict anything, at first you have to decide that what is your target parameters. So my target parameter was the active power, and then I decided that what will be the input for to predict this active power. So then I decided, okay, if I consider the reactive power, apparent power, and active power for previous day, so that would be the highly correlated that my target parameters. This is how I decide my input parameters to predict the output. So do you get the answer? Okay, thank you. I got the answer. Thank you. স্যার আমার কিছু কোশ্চেন আছে স্যার। প্লিজ। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার এখানে স্যার আপনি বলছেন যে আমরা ক্যান্ডিডেট মডেল ক্রিয়েট করব, তারপরে হচ্ছে এখানে আমরা বেস্ট মডেল চুজ করব। তো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেমন লজিস্টিক রিগ্রেশন আছে, এসবিএম আছে, কেএন আছে, আমরা বিভিন্ন অ্যালগরিদম ইউজ করলাম। তো ইউজ করার পর আমরা এখানে যে বেস্ট যে মডেলটা আসবে সেটা আমরা কিভাবে সিলেক্ট করব? মানে সেটা আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার এই মডেল, এই ডাটার জন্য আমার এই মডেলটা বেস্ট? মানে আই মিন হচ্ছে আমি কিসের উপর ডিপেন্ড করবো? অ্যাকুরেসি, প্রিসিশন, অথবা কোন কোন প্যারামিটারের উপর আমার কনসিডার করা উচিত? টোটালি হচ্ছে যে আমি যেটা বললাম আর কি আমার প্রেজেন্টেশন, এটা টোটালি ডিপেন্ড করবে হচ্ছে যে আপনি আপনার প্যারামিটার হচ্ছে যে লেটস আপনার প্যারামিটার হচ্ছে অ্যাক্টিভ পাওয়ার, আপনি এই করতেছেন, ফোকাস করতেছেন। তো তো আপনি টেস্ট, আপনার যে ডাটা আছে, ডাটা সেটটা আছে, এটা দুইটা ভাগে ভাগ করতে হবে, একটা টেস্ট আর একটা ট্রেনিং। আপনি ট্রেনিং এ কখনোই টেস্ট ডাটা সেট ইউটিলাইজ করবেন না, কারণ এটা হচ্ছে ট্রেনিং মিনস দ্যাট এটা হচ্ছে যে আপনার মডেলটা হচ্ছে যে এই ডাটাগুলো অলরেডি সে দেখে ফেলছে। আমি বলতেছি স্যার, আমি যখন স্যার টেস্ট করলাম, আমি ট্রেন করলাম, ট্রেন করার পর আমি টেস্ট করলাম, বাকি 30% আমি টেস্ট করলাম। তো টেস্ট করার পরে আমার যে প্যারামিটার, যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল রেজাল্টস গুলো আসবে, তো সেটার সাথে আমি কোনটা আসলে কম্পেয়ার করব? মানে কোন প্যারামিটারটা আমার বেশি সিগনিফিকেন্ট, যে আমি কোনটা দেখে বুঝবো যে আমার মডেলটা বেস্ট কিনা? আপনি টেস্ট করতেছেন, আপনি কি আসলে কিভাবে টেস্ট করতেছেন? যেমন আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যে NRMS এ ক্যালকুলেশন করতেছি, যে আমার যে অ্যাকচুয়াল প্যারামিটারস মাইনাস the prediction parameters divided by some factor of the y max. এখান থেকে কি বলে, আপনি NRMS ক্যালকুলেট করতে পারেন, তারপরে অনলি RMS ও ক্যালকুলেট করতে পারেন, আরেকটা আছে মেপি আছে, মিন অ্যাবসলিউট পার্সেন্টেজ এরর, এটা ভালো। মানে আমরা তো এখানে জাস্ট এররটা ক্যালকুলেট করতেছি। রাইট এই এরর দেখে, যেটার এরর লো আপনি মনে করবেন যে এটাই ভালো মডেল, বেস্ট মডেল আপনার। আচ্ছা স্যার, আরেকটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে স্যার আমরা হিডেন লেয়ারের যে বিষয়টা স্যার, যে আমরা হিডেন লেয়ার হচ্ছে যদি আমরা হিডেন লেয়ার বাড়াই, সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গেছে যে বাড়াইলেও হয় না, মানে অ্যাকুরেসিতে ঝামেলা আসে।
এখন হচ্ছে স্যার কোন মানে কোন ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আছে যে আমরা হিডেন লেয়ার ফিক্সড এতগুলা রাখবো, অথবা আমরা হিডেন লেয়ার কয়টা নিব তার কোনো কোনো মানে মানে কোনো মেথড আছে কিনা, অথবা আমরা কোনো আচ্ছা, ডিফাইন করতে পারবো কিনা, এটা আসলে মানে কোনো খুবই বেস্ট একটা ওয়ে আছে কিনা? গুড কোশ্চেন, আসলে খুবই একটা গুড কোশ্চেন। এই কারণে দেখেন যে যত আপনি কি বলে ইউটিউব ভিডিও দেখেন কিংবা অন্য কোনো দেখেন, কি বলে অন্য কোনো জায়গায় দেখেন, সবাই এটা বলবে যে ক্যান্ডিডেট মডেল করে করে আপনাকে দেখতে হবে, যে আপনি কি বলে ট্রায়াল এন্ড এরর প্রসেস, লাইক ট্রায়াল এন্ড এরর প্রসেস, দ্যাট at first you choose the 2 hidden layers, then 3 4, how it's হুম, behave, and then generates the error, sorry, prediction error or NRMEC, I mean, and এভাবে আপনি সিলেক্ট করবেন যে কোন হিডেন লেয়ারটা আপনার বেস্ট পারফরমেন্স দিয়েছে। তারপরে আবার আরো তো এখানে শুধু হিডেন লেয়ার না, আরো হাইপার প্যারামিটার আরো আছে, যে যেটা বলে লার্নিং রেট আছে ভিতরে, আবার হলো যে নাম্বার অফ নিউরন আছে, যে আমি কি বলে 3 লেয়ার ইউজ করলাম বাট নিউরন দিলাম 10, দেন আবার 3 লেয়ারে হয়তো পারফরমেন্সটা কম আসবে, যেখানে আমি 40 নিউরন ইউজ করতাম হয়তো পারফরমেন্স বেটার হতো 2 ইনস্টেড অফ 2 লেয়ার্স। জি স্যার। আসলে ট্রায়াল এন্ড এরর প্রসেস এখন পর্যন্ত বলে লোকজন, কিন্তু আমি জানি না যে আপনি কোন প্রোগ্রামিং ইউজ করেন। আমি তো পাইথন ইউজ করি, আচ্ছা, রাইট, টেনসরফ্লো। গুড, গুড, গুড। আচ্ছা, আমিও আসলে পাইথন ইউজ করি। এন্ড আপনি যদি পাইথনে একটা এসকি ওপিটি একটা লাইব্রেরি আছে, তারা, আমি যতটুকু মনে আছে এসকি ওপিটি, এসকে ওপিটি, এটাতে আপনার কিছু তারা মেথড অলরেডি দিয়েছে। আপনি ডাটা সেট দিবেন, ডাটা সেট দেওয়ার পরে ও এটা আমি এখন ইউজ করি নাই, আমি আজকে ইন ফিউচারে ইউজ করার চিন্তা ভাবনা আছে। ওরা আপনার অপটিমাইজ ডাটা করে সেট, দেবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি ডাটা সেটটা দিবেন, ডাটা সেট দেওয়ার পরে depending on your data set, actually this program will detect that what will be your input layer, how many input layer, output layer, sorry, how many hidden layer or learning rate on neuron, like this. এটা একটা কি ওয়ে আছে, কিন্তু এখনো আমি এটা ইউজ করি নাই। কিন্তু এটা ইউজ করার পরে আসলে ইউজ করে আমাকে জানতে হবে যে বাই দিস টাইম আমি আসলে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করবো, লাইক এখন যেটা করতেছি, দেন আসলে আমি ডিসাইড করতে পারবো যে আসলে ওইটা, যে আমি ওই লাইব্রেরিটা ইউজ করতেছি তারা বেটার সলিউশন দেয় কিনা। একমাত্র আমি ওইটাই পেয়েছিলাম, যে আপনার যে কোশ্চেনটা, যে ওই লাইব্রেরিটা আছে, এসকিউপিটি লাইব্রেরি আছে, ওটা দিয়ে আর কি আপনি ডিসাইড করতে পারবেন যে কতগুলা হিডেন লেয়ার হবে ফর এ হুম, পার্টিকুলার ডেটা সেট। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। বুঝতে পেরেছি। স্যার, আমার একটা লাস্ট কোশ্চেন স্যার, সেটা শিওর। হচ্ছে মানে আপনার যে ডাটা সেট গুলো আছে, এখানে যে আপনি অ্যাট্রিবিউটের কথা, সেট কি পাবলিকলি অ্যাভেলেবল, অথবা গিটহাব অথবা অন্য কোথাও কি অ্যাভেলেবল? মানে আমরা যদি কাজ করতে চাই এই মানে এই রিনিউয়েবল এনার্জিতে মেশিন লার্নিং নিয়ে, তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয়, অথবা আমরা কিভাবে ডাটা সেট অ্যাক্সেস করতে পারবো? এটা একটা আসলে আরেক, দিস ইজ ভেরি গুড কোশ্চেন। আমার যে ডাটাগুলো আছে এগুলো হচ্ছে কনফিডেন্সিয়াল ডাটা, তারা চায়নার কারণে আমি শেয়ার করি। এটা আসলে আমার কাছে নাই ও ডাটা সেট, এখন আমি অন্য জায়গায় চলে গেছি, ক্যালিফোর্নিয়া রিসার্চ বোর্ডে, এটা ইউসিআর এর ডাটা ছিল। তো পাবলিকলি অ্যাভেলেবেল ডেটা আমার যতটুকু মনে করে, কিছু কিছু সাইট আছে ওখানে পাবলিকলি ডেটা দেয়, কিন্তু ওখানে যে আপনি খুবই হাই রেজুলেশন ডেটা পাবেন এমন না, হয়তো দেখা যাবে 30 মিনিটস। এছাড়া আরেকটা সোর্স আছে ডাটার, সেটা হচ্ছে অ্যানরেল, ন্যাশনাল রিনিউয়েবল ল্যাবরেটরি, অ্যানরেল দিয়ে সার্চ দিলে পাবেন। ওখানে ওদের বিভিন্ন সোলার ফোরকাস্টিং এর ডেটা আছে, আর কি সোলার ইরাডিয়েন্স এর ডেটা আছে, কিন্তু ওদের সোলার ডেটা নেই। কিন্তু কিছু কিছু মনে হয় ফার্ম, কিছু কিছু আর কি ওয়েবসাইট থেকে মনে হয় ফ্রি ডাউনলোড করা যায়। আমি যদি পাই আপনাকে আর কি লিঙ্ক গুলো দিয়ে জি দিব। স্যার, মানে আমার ইচ্ছা স্যার রিনিউয়েবল এনার্জিতে মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ করার, তো কি করতে পারি সেক্ষেত্রে স্যার আশা করবো স্যার আপনি অনেক হেল্প করবেন আমাদের। থ্যাংক ইউ। আমার কাছে ইমেল অ্যাড্রেস আছে ওনার আর কি, নিয়ে ওনাকে ইমেলে নক করবা আর কি, দিয়ে ওই লিঙ্কগুলো নিয়ে নিবা। জি স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, থ্যাংক ইউ, গুড কোশ্চেন। হ্যাঁ, এনি মোর। আচ্ছা, হ্যাঁ, আরো আমাদের হাতে কিছু সময় আছে, আমাদের আজকে আর একটা টক আছে আর কি, প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক, উনি হয়তো এই রিনিউয়েবল এনার্জির উপরই অ্যাকচুয়ালি কথা বলবেন আর কি, সেটা 4টায়, আমাদের হাতে আরো সময় আছে আধা ঘন্টা আর কি। এই মতিন ভাইয়ের কাছে আরো কিছু মনে হয় জানার থাকলে আমরা সময় দিতে পারি। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি উনি খুব ভালোভাবে প্রেজেন্ট করছেন আর কি, এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, এবং খুব ভালোভাবে প্রেজেন্ট করছে তার ফিল্ডকে আর কি। আমার কাছে ওনার ইমেল আইডিও আছে আর কি, ব্যক্তিগতভাবে নক করা যাবে, উনি খুবই হেল্পফুল একজন লোক আর কি।
হ্যাঁ, উনি খুব ভালো একজন মানুষ, ভালো একজন সায়েন্টিস্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা ইসে আন্নার ভাই জাস্ট ইন্টারাপ্ট করি যে আপনি কি আপনার কি পাওয়ার গ্লোবের কি মেম্বার আপনারা কেউ? পাওয়ার গ্লোবে মেম্বার হলে ওখানে বিভিন্ন আর কি ইমেল দেওয়া যায়, তারা বেশ ভালো হেল্প করে আর কি, কোথাও যদি ডাটা এরকম থাকে। ভিসি স্যারের কাছে পাওয়া যাবে, ভিসি স্যার মেম্বার, আমাদের ফয়াজ খান স্যার এখানকার মেম্বার আর কি। আপনি হতে পারেন, ওটা পাওয়ার গ্লোব ফ্রি ফ্রি, এটা আপনি জাস্ট ওখানে ইমেল দিলেই পাওয়ার গ্লোব দিয়ে সার্চ দিয়ে আপনি মেম্বার হয়ে নেন, তাহলে আপনি কি বলে ওখানে কোশ্চেন করলে যে আমি ডাটা সেট কোথা থেকে পাবো, দেন দে উইল রিপ্লাই। ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, স্যার আমরা একটা গ্রুপ ফটো নিতে চাচ্ছিলাম, তো স্যার যাদের ক্যামেরা আছে তারা একটু ক্যামেরাগুলো অন করলে একটু ভালো হয়। হ্যাঁ প্লিজ। তো স্যার যাদের সমস্যা নেই তারা একটু ক্যামেরাটা অন করি, তো আমরা একটা গ্রুপ ফটো নিব স্যার। হাওলাদার স্যার, আপনি যদি ইয়াটা শেয়ারিংটা বন্ধ করতেন তাহলে ফটোটা নিতে সুবিধা হতো আর কি। ও আচ্ছা, সরি। না না, sure. তাবিল ফটোটা নিয়ে কমেন্টটা অফ করো এখন। নওশাদ ভাই যদি আমাদের সঙ্গে অ্যাটেন্ড করতে আরো ভালো হতো। হ্যাঁ, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে। মতিন ভাই অ্যাকচুয়ালি অনেক ধন্যবাদ, আপনি অনেক কষ্ট করছেন আর কি। হ্যাঁ, না না, ঠিক আছে ভাই, কোনো সমস্যা নেই। এখন মানে অনেক রাত আপনার ওখানে। হ্যাঁ, কয়টা বাজে এখন? 1:30 AM। আচ্ছা, হ্যাঁ, যাই হোক, আপনাকে আমরা মানে আসলে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে আর চাচ্ছি না আর কি। আপনি রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের একটা গ্রুপকে, আমরা রিনিউয়েবল এনার্জির ওপর কাজ করতে আগ্রহী, এরকম একটা গ্রুপে মানে যদি সুপারভাইজ করতেন আর কি, একটু সময় বের করে আর কি। হ্যাঁ, আপনার ফিল্ডে যদি একটু ট্রেন আপ অ্যাকচুয়ালি ভালো হতো। তারা বাংলাদেশের সেক্টরের মানে রিনিউয়েবল এনার্জির নিয়ে কাজ করতো আর কি, বাংলাদেশের ওপর তারা কিছু স্টাডি করতো আর কি। হ্যাঁ, এবং আসলে না, আমার খুব ভালো লাগছে যে আসলে স্টুডেন্টরা খুব সুন্দর কোশ্চেন করছে, তো আমি অতটা এক্সপেক্ট করি নাই, আসলে খুবই সুন্দর কোশ্চেন করছে, ভালো নলেজ আছে ব্যাচেলর লেভেলে। অ্যাটেন্ড করছে প্রায়, আমি সবসময় 90 এর উপর দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাটেন্ডের নাম্বার 90 এর উপর আর কি, এখন একটু কমে গেছে কিন্তু প্রায় 90 এর কাছাকাছি ছিল আর কি। যে আমাদের জি, অনেক অনেক মানে মানে ইন্টারেস্টেড স্টুডেন্ট আছে আর কি, যারা স্যার আজকে 96 ছিল স্যার। রিসার্চ করতে আগ্রহী আর কি, আর যার জন্য আমরা এটা করতেছি আর কি, যে একটু আমাদের স্টুডেন্ট প্লাস আমাদের যারা ফ্যাকাল্টি আছে তারা সবাই যাতে একটু রিসার্চের দিকে যাতে মনোযোগ দেয় আর কি, এই ব্যাপারে হেল্প করবেন এই আশা ব্যক্ত মানে আশা রেখে আর কি আজকের জন্য শেষ করতেছি আর কি। এবং এই তো নওশাদ ভাই আসছেন, আমরা ভাইয়ের কাছে আমরা একটা প্রেজেন্টেশন আমরা আমাদের স্টুডেন্টের জন্য অ্যারেঞ্জ করবো আর কি। আমি আজকেই ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। হ্যাঁ, এবং আমরা একটা ভাইয়া আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অ্যারেঞ্জ করতেছি। হ্যাঁ, সেটার জন্য আমরা কনফারেন্সের স্টুডেন্টদের সুবিধা লাভ হয়, সেই ধরনের অ্যাক্টিভিটি গুলো ভালো হয়। আমাদের এসব কনফারেন্স ঘুরি কনফারেন্স করে লাভ হয় না, বরঞ্চ স্টুডেন্টদেরকে কিভাবে আরো আপডেট করা যায়, কিভাবে তাদেরকে ওয়ার্ল্ড ক্লাসে আনা যায়, আমার মনে হয় ওই ধরনের ওয়ার্কশপ করাটা বেশি দরকার। তাদের কনফারেন্স তো অলরেডি অনেক আছে, অনেক হচ্ছে, আমার মনে হয় একটু ডিজিটালাইজ করাটা উচিত আছে। পরে আলাপ করবো। হ্যাঁ, আমি একটু আপনাদের আসলে সময় হয়ে গেছে, আমি একটু যেটা বেটার হবে আমাদের স্টুডেন্টের জন্য আপনি সেটাই অ্যারেঞ্জ করবেন ইনশাআল্লাহ। যে অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। হ্যাঁ, মতিন ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আমি অনেক কিছু জানলাম, আপনার সাথে আমি পরে যোগাযোগ করব। আপনাকে ধন্যবাদ, অবশ্যই ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আমার ভাই থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ, আমাদের স্টুডেন্টকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি, তারাও অনেক কষ্ট করে মতিন ভাইয়ের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনেছে আর কি, এবং আমি থ্যাংক ইউ এভরিবডি, আসলে থ্যাংক ইউ। এটা কাজে লাগাই আর কি। মতিন ভাইয়ের ইমেল আইডি আমার কাছে আছে, হ্যাঁ, ইমেল আইডি নিয়ে আবার যাতে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে যাতে এটা কাজে লাগায় আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে মতিন ভাই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন, আবার দেখা হবে। হ্যাঁ, এবং আবার একই রিকোয়েস্ট আবার করবো আর কি, একটা ওয়ার্কশপের জন্য ব্যবস্থা করার জন্য রিকোয়েস্ট ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ এভরিবডি, থ্যাংক ইউ এভরিবডি, আসসালামু আলাইকুম। জি, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, বাই। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ এভরিবডি, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভাইয়া।